work without the magnification, and this should be okay. So I will talk now about the mechanisms by which these innate immune cells are doing their job. So one of the basic mechanisms is the phagocytosis. And phagocytosis is very old mechanism in evolution. Protozoa can be fed by phagocytosis. Also, some immune cells are going to use this mechanism to get rid of infections. We will see that this is not as simple as that, but we will start with the difference between phagocytosis and endocytosis. حدا عنده فكرة شو الفرق الأساسي بين phagocytosis و endocytosis؟ بالسايز للموليكولز اللي عم ياخدوه. Yes, of course. So when we talk about phagocytosis, we talk about relatively large molecules. بينما endocytosis is very small molecules or particles. And in endocytosis, normally it depends on clathrin, the protein that is important for the skeleton of these cells implicated in the phagocytosis, while in phagocytosis is actin dependent, so it depends on actin. Okay, so there are multi-steps of the process of phagocytosis. First, we need to recognize the microbe. Then we have the engulfment, as you can see here. And after that, we have the maturation of the phagosome. So we have the maturation of the phagosome. Okay. And digestion after fusion with lysosomes. يعني شايفين has small particles هون هن lysosomes. They contain, do you know what they contain? What's the components? Hydrolytic enzymes. Yes, enzymes in general, not only hydrolytic, but enzymes that we can use for the degradation. So when we have this association between the vacuoles that we got from the engulfment with these lysosomes, we can get what we call a phagosome. So the phagosome in which we are going to degrade these pathogens or these microbes. Now, as I said, recognition is key in this process, so it's very important. There is two possibilities for recognition. There are the direct and indirect recognition. We saw a little bit in general when in our overview at the beginning of this course the difference, but I will explain it here much better. So here the phagocyte. So this is the immune cell that is going to phagocyte the microbe. This is the receptor. So do you remember what kind of receptors do we need? Pattern recognizing receptors. Yes, the pattern recognition or recognizing receptors. So these receptors are going to recognize the microorganism, and this is the direct way of recognition. However, we have an indirect way, and we called it opsonization, if you remember. Do you remember what's the main element in opsonization? Antibody. Yes. So the antibody is going to recognize the microbe or the antigen. And on the surface of a phagocyte, what do we have as a receptor? So a receptor for the antibody. Which region of the antibody do you remember? Constant. Yes, of course, the constant region. So thus, this microbe is going to be recognized in an indirect way, and this is what we call an opsonization. هلا حكينا على الانتي بس حتشوفوا انه في other elements can also do this opsonization. So that this is what we call a complement protein. So this complement also can do the opsonization, but this time the receptor is not going to be a receptor for the Fc region of the antibody, but it's going to be a complement receptor. So it's the receptor for the complement.
So normally in direct and indirect internalization we have large particles يعني مش مثل الاندوسايتوزس في عنا particles أكبر من 0.5 micromolar. So phagocytic receptors are surface receptor present on the macrophages, neutrophils and dendritic cells. يعني هالفاجوسايت ممكن تكون monocyte macrophage أو neutrophile إذا بتتذكروا حكينا عنه المرة الماضية or dendritic cell. So the opsonization consists of the interaction of the molecule, so in this case the antibody or the complement with the microbe to facilitate the phagocytosis. Okay. Now the phagocytosis, what's the function of phagocytosis? مين في اللي شو function of phagocytosis؟ حكينا عنها شغله كثير بسيطه. Yes. دكتور بس ال C3B من وين اجى؟ حنحكي عنه بعد شوي. هيدا من الكومبلمنت سيستم. يعني بينعمل له اكتيفيشن للكومبلمنت سيستم بس لحتى ما اعقد الموضوع بس هون مرقتها لتعرفوا انه الاوبسونايزيشن مش بس بالانتي بودي بيعملوها كمان في الكومبلمنت سيستم حنحكي عنه بعدين. اوكي. طيب شو هو الفانكشن للفاجوسايتوزس in general؟ Eliminating extracellular antigens. Yes, indeed. Eliminating the microbe or the pathogen مثل ما عم تقولوا صحيح. بس في رول تاني للفاجوسايتوزس حنكتشفها هلا انا وياكم اللي هو عاده بنلاقيها عند dendritic cells. dendritic cells شو بيعملوا؟ Antigen presentation. Yes. So to present the antigens the dendritic cells يعني هون الفاجوسايتوزس لنخلص من المايكرو هيدي شغله كثير بسيطه بس هون الدندريتك سيل او الماكروفاج لتعمل presentation للانتيجين تعمل phagocytosis and then after the phagocytosis مثل ما شايفينها هون في عنا formation لهالفاجوزومز بس كمان اللي بيصير انه نقدر نعمل presentation on the surface of MHC أي كلاس بعدكم تذكروا؟ Class 2. Yes. Class 2. Yes. So they present the antigen on these MHC class 2 to which cells? T4. T cells. T cells. Indeed, T cells. So voila. So here we can see that we have another function of this phagocytosis. Now the digestion يعني نحن قلنا هون انه اوكي عملنا له engulfment واجا هاللايزوزوم مع الفاكيول اللي عملوا لي الفاجوزوم وعملنا degradation مثل ما قلنا قبل شوي. كيف بتصير كيف بيصير هالميكانيزم of digestion او degradation؟ Digestion is a function specific to professional phagocytes. مين البروفيشنال phagocytes اللي اكتشفناهم انا وياكم؟ Macrophage, monocytes, yes. Neutrophils, yes. So these professional phagocytes, they involve or they use two eliminating agents, antimicrobial agents والفري radicals. مرقة معكم الفري radicals بالchemistry before? Yes. مين بيذكرني شو يعني فري راديكال؟ بيكون عندها 1 الكترون مش بير او شيء هيك. 1 unpaired electron يعني مزبوط منه ريكي. يس منه associated يعني منه اذا بدكم فايت بالستابيليتي تبع الاتوم اللي عم نحكي عنها او المولكيول. So this makes these radicals very toxic and very active. Okay. So وبالاخر الباثوجينز هني living organisms ولا لا؟ Everything except viruses and viruses. Yeah, but they are organic matter, right? Yes. So they are, yeah. So these radicals can really harm them. Okay. هلا ما بدي اعقد لكم حياتكم بهالكيميكال رياكشنز وكذا بس بدي كم شغله تركزوا عليها. نعرف اول شيء شو هن الانتي مايكروبيال ايجنتس. الانتي مايكروبيال ايجنتس عندنا البروتيازز، صرتوا تعرفوا شو يعني بروتيازز
so they degrade proteins normally مثل cathepsin أو الإلاستيزز اللي بيعمل degradation الإلاستين for instance. إلاستين هو بروتين بنلاقيه كتير بالخلايا بالممبرينز للخلايا فبيقدر يخلصوني منه هالبروتيزز. Lysosomes and acidity contribute to the digestion of ingested microorganisms. في عنا antimicrobial peptides بتتذكروا عنه حكينا عنه قبل وحكينا عن لاكتوفيرين. مين بيتذكر شو حكينا عن لاكتوفيرين before؟ It sequesters the calcium. أي ions essentially؟ ايرون. وليش الايرون بتتذكروا شو قلت لكم انه مهم للبكتيريا؟ Yes, exactly right. So اذا بنشوف هلا الفري راديكلز شو شغلتهم، بنشوف انه بالممبرين في عندي NADPH اوكسيديز اللي هو كوانزيم يعني NADPH اوكسيديز اللي اكشلي بيخلي يصير في عندي السوبر اوكسايد ايون. اوكي ما بدي تحفظوا الديتيلز بس تعرفوا انه بصير في عندي سوبر اوكسايد ايون. هالسوبر اوكسايد ايون هي اللي حتعطيني هالراديكلز الفري راديكلز مثل ما شايفينهم هون. ال OH with this dot here. عادة الفري راديكل بنرمز لهم بدوت يعني انه هالالكترون منه paired. اوكي and actually we have another coenzyme اللي هو NO synthetase أو هون enzyme NO synthetase. هال NO synthetase حيعطيني من الأرجينين. مين بيعرف شو يعني شو هو الأرجينين؟ amino acid. amino acid yes exactly. حيعطيني منه كمان NO radicals يعني حيصير في عندي OH radicals و NO radicals. هالراديكالز هول هن اللي بيعملوا actually harm to the pathogen or any other ممكن كمان يكون viruses or other type of pathogens. Okay, now these ROS, so these reactive oxygen species بنسميهم free radicals لأنه فيهم مثل ما شايفين فيهم oxygen كلهم. بنسميهم reactive لأنهم very active actually. Oxygen species are produced by NADPH oxidase مثل ما قلنا. So NO is produced by NO synthetase or synthase. This burst oxidative is of paramount importance as suggested by patients deficient in NAD oxidase and who suffer from frequent bacterial and fungal infection. شو يعني بهيدا بالتفصيل؟ يعني الناس اللي ما عندهم هول انزيمز شو بتتوقعوا يصير عندهم؟ يعني اذا قلت لكم في انسان ما عنده ال NADP oxidase ولا عنده ال NO synthase شو حيصير؟ بالفاجوسايتوسيس يس يعني ما عرضة حيقدر أكثر للإنفكشنز. بيتعرض اكثر للانفكشنز باي نوع من الانفكشن mainly bacterial and fungal infections لانه هيدا الميكانيزم هو more efficient يعني الفري راديكالز they are more efficient on living organisms يعني على البكتيريا وعلى الفنجاي اكثر من على الفيروسز. سو عشان هيك اللي بيكون عندهم مشكله بهالانزيمز هول بيكون عندهم انفكشنز اكثر بالبكتيريا وبالفنجاي. اوكي Now we have seen phagocytosis. هلا حنشوف ميكانيزم جديد بيستعملوا الاميون سيلز. اذا بتتذكروا في اميون سيلز ما بيعملوا phagocytosis. شو بيعملوا الاميون سيلز من الانيت immunity other than phagocytosis؟ Release histamine. Histamine for allergy. سوري ما سمعت مزبوط. ADP. Release of granules right؟ لأنه ما بسمعكم مزبوط. Okay. Do you remember which cells are mainly implicated in? Mast cell. Yes. Eosinophils. Yes, right. Exactly. Neutrophils كمان. By the way, neutrophils بيقدروا يعملوا phagocytosis وبيقدروا يعملوا كمان degranulation. وبتذكروا النيوتروفيلز اللي عنهم هن إذا بدكم first line والsuicidar واللي في منهم كتير وفينا نستغني عنهم بسرعة. Right? So neutrophils
they release a variety of molecules during contact with a pathogen. Among these, we find, for instance, lactoferrin. مرة جديدة عم نسمع عن lactoferrin. في عنا BPA أو lysozymes عنا البروتياسز. Neutrophils, they release intracellular elements allowing the assembly of extracellular nets. يعني هتلاحظوا شغله بتتذكروا لما قلت لكم النيوتروفيلز هن انتحاريين يعني نوعا ما، لانه مش بس بيقتلوا الباثوجين، they also at the end of this they undergo هن apoptosis وبصير في ريليس للانتراسيلولر والانترانيوكليوس molecules that they have. يعني بصير في ريليس للدي ان اي والستونز. هالدي ان اي والستونز بيعملوا لي مثل نتس، شبكات. ملاحظين هيدي نيوتروفايل هون، it's a neutrophile with nets مع شبكات تاعولها. and in these nets we have trapped أو هالimmune system has trapped a bacterium اللي هو الشيجيلا بهيدي الحالة. ملاحظين كيف على الآن الشيجيلا بقلب هالنتس؟ منين جايين هول النتس؟ من الدي ان اي والهيستونز اللي اجوا من النيوتروفايلز اللي عم بيموتوا بنفس الوقت، بس عم بيصير في عندهم ريليس لهال الانتي مايكروبيال proteins and enzymes. large parasites are incompatible with phagocytosis مثل ما بتعرفوا. فكيف فينا نواجههم للباثوجينز اللي ما بنقدر نعمل لهم phagocytosis؟ eosinophils. APDD. Yes. Yes. So with these neutrophils, with the eosinophils, they have an anti-parasitic defense are based on the release of toxic agents مثل eosinophil cationic peptides EDP أو eosinophil derived neurotoxin EDN أو peroxidases كمان by other granulocytes مثل eosinophils, basophils, mast cells, etc. So all these can help in such mechanism. Okay, just 1 second. Okay. Okay, so now we are going to see together another type of immune cells that are also related to the innate immunity, اللي هن ال NK cells. Do you know what NK refers to? Natural killers. Yes, so these are the natural killers of the immune system. يعني. They are professional killers, so of infected cells. خليني أصلحها دغري. So of infected cells and cancerous cells. يعني الحلو فيهم إنه الخلايا هن صراحة هن the first line of defense against the immune and they against the tumorogenesis or development of cancers. So the NK cells are large lymphocytes and granular circulating in the blood. They represent 5 to 10% of the lymphocytes. يعني إذا بدكم هني هول المين defense عنا مش بس
للكانسر مثل ما قلت، كمان للفيروسز مثل ما حنشوف بعد شوي. So they are cytotoxic. صرتوا تعرفوا شو يعني لما نقول cytotoxic, right? حدا بيعرف شو يعني cytotoxic? Yes, kill cells. Yeah, to kill Toxic to the cells. cell. Yes, exactly. Perfect. So, indeed. So they participate in the elimination of cells, of cancerous cells and virus-infected cells. So for that, they are very important. So the innate immune cells, devoid of antigen binding receptors, they are from the innate immune system. They are devoid from antigen binding receptors. يعني ما عندهم antigen binding receptors مثل other T cells أو T cells. بنعرف نحن عندهم T cell receptor. It's an antigen binding receptor. But these NK cells, they don't have this kind of receptors. So they are going to recognize modified host cells. هلا حتشوفوا بدي شوي تركيز هون لأنه هيدا شوي concept كتير مهم بالإيمينولوجي. They are important to eliminate intracellular parasites like for instance viruses, مثل ما قلنا viral infections، بس كمان بكتيريا. some bacteria مثل الليستيريا monocytogenes, it's an intracellular parasite. viral infection مثل mouse cytomegalovirus, influenza virus, herpes simplex virus، كلهم هول viruses هن intracellular parasites. واللي الوحيد اللي السيل اللي مش الوحيدة يعني بس أول line of defense عنا إياه هن NK cells. هون بدي أشير لشغلة بسيطة إنه في نوع تاني من السيلز بنسميه ال NKT cells. They combine، إذا بدكم هن مثل mixture بين ال NK cells وال T cells. So ليش بنسميهم NKT cells؟ لأنه عندهم T cell receptor on their surfaces. And they have markers of NK cells. يعني بنفس الوقت عندهم markers لل NK cells وعندهم T cell receptors، عشان هيك بنسميهم NKT cells. And they recognize antigens of a lipid nature presented by CD1 instead of MHC. هون شو الفرق لما نقول لكم they recognize antigens of lipid nature؟ ليش هذه النقطة مهمة؟ Can enter the cell pathogens. لأنه T cell receptor بيعرف الانتيجنز from which nature؟ MHC. Yes على MHC، بس النيتشر تبعهم الكيميكال نيتشر تبعهم بروتينز. Yeah, indeed. هون ال NKT cells هون بيختلفوا باختلاف مبدئي مع T cells normal T cells. They recognize lipids مش proteins، ومش بالcontext of MHC، هون بالcontext of another molecule بنسميها CD1. Okay, CD1 is yes. هي CD11 لازم تكون، بتصور في غلطان بس ممكن نصلحه بعدين. Okay. Any question? Yes. عم نقول إنه هو بيعمل recognition لشي lipids Yes. molecules. طب هالحالة يعني في داعي إنه يكون في receptor يعني يحمله، لأنه هي ال nature of the cell membrane أغلبها lipids، ولا مو خاص؟ I don't get your point يعني. So إذا عندي pathogen is it related للcell membrane والnature يلي لها؟ ما بعرف إذا قصدك إنه ليش مش عم يكون في pattern recognition. إيه ممكن هيك قصدك؟ إيه. Yes. Some pathogens مش ضروري يكون عندهم الليبس تاعولهم مختلفين عن الليبس تاعولنا. يعني some viruses for instance، بتعرفوا some viruses how do they get their envelope? By From our cytoplasm. When they read yes, by budding from the infected cell. مظبوط ولا لا؟ إذا متذكرين من الفيرولوجي، لما بيعملوا budding من الانفكتد cell شو بياخدوا الانفلوب؟ من وين بياخدوه؟ cell membrane. من السيل ممبرين. طيب هيدا السيل ممبرين منه باترن مختلف عن الممبرين باليوكاريوتس، right? Yes, it's the same. Yeah.
هون ما في الريسبتور pattern recognition receptor يكون كافي right منا شيء more اذا بدكم specific هون ال NKT cells ممكن يساعدونا انه يشوفوا some lipids ممكن يكونوا خاصين للفيروسز وبنقدر نعمل لهم presentation على ال CD1 so they can be recognized by these NKT cells right Yes. Okay, so let's go now to the mechanism, the effector mechanism of these NK cells. أول effector mechanism وهو الأساسي صراحة هو cellular cytotoxicity اللي حكيت عنها. So the NK cells are normally cytotoxic by definition. يعني هن إذا بدكم الزعران تبع الاميون سيستم ما بعرف إذا فيني أقولها هيك أو المشكلجية تبع immune system. They are all the time cytotoxic. Okay. طيب. Their activity is not affected by re-exposure to an antigen. يعني ما في قصة memory بالموضوع. ملاحظين في عندي NK cell في عندي هيدي الانفكتد cell شايفين هيدا الفيروس بقلب الانفكتد cell بتجي هال NK cell بتعمل association مع الانفكتد cell and releases molecules and components that are going to kill the infected cells. طيب هون بيجي سؤال كتير مهم. طيب ما زال هالسيل هي cytotoxic by definition. So why it doesn't kill any cell? مظبوط؟ ليه ما بتقتل كل الخلايا اللي عنا؟ بس قبل ما جاوب على هذا السؤال خلينا نشوف شو يعني هالريليس of cytokine of components that is going to kill by which is gonna be this effect of the natural killer cells. So actually there are two ways to kill for natural killer cells. First of all, establishing a direct contact with their cell targets and releasing the content of their granules. شو في بقلب هالجرانولز؟ في عنا two main elements اللي هن الجرانزيمز والبرفورين. يعني خليني فرجيكم هون يمكن لازم كبرها شوي لتشوفوا. اوكي. So شايفين هيدي السيتوتوكسيك سيل اللي هي الNK سيل بهيدي الحالة وهيدي الانفكتد سيل. اوكي. لاحظوا انه الجرانيول حتجي تعطيني two elements اللي هن جرانزيم وبرفورين. البرفورين هو مونومر لما بيصير بوليمر بيعمل لي بور مثل ما بيعملوا some pathogens يعني بيعملوا لي بور ليعطونا التوكسينز لقلب الخلايا. هون ال NK cell تستعمل هالبرفورين لتعمل بور بالممبرين للانفكتد cell. Then we have the release of granzymes. Granzymes, they are going to activate what we call the caspase cascade. Caspase cascade هي اللي بتعمل لي apoptosis اللي حكينا عنك أكثر من مرة اللي هي programmed cell death. فإذا الكاسبيزز هن الانزيمز اللي بيعملوا الapoptotic cell death in cells. فإذا الجرانزيمز are going to activate this cascade. There is another way by which these cytotoxic natural killer cells are going to induce apoptosis in the infected cell. هي via the cell death receptors. هول في على surface of cells شيء بنسميهم death receptors. يعني الريسبتورز اللي بس نعمل لهم activation they are going to lead to death. Okay. So these fast ligands are the ligand of these fast receptors. And when they are activated, they are going to again to activate and initiate the caspase cascade. Once it's activated, شو حيصير عنا بس يصير في عنا activation للcaspase cascade? Apoptosis. Indeed. So حيصير في عندي apoptosis وتموت الخلية by programmed cell death. وهيدا it's very good to kill the infected cells. بس قلنا إنه ما بدي أقتل الnormal cells, right? Yes. Yes. So, but before that, there is another mechanism اللي هو secretion of cytokines. يعني ال NK cells, they secrete a very important cytokine هو الانترفيرون gamma.
هلا هون مكتوبين باللاتن بس اني لازم يكونوا in Greek يعني interferon gamma. This interferon gamma is going to شايفين ال NK cells بتعمل لي interferon gamma. interferon gamma بتعمل activation stimulates macrophages. المacrophages بيعملوا لي TNF alpha. So which induces the maturation of dendritic cells. After an amplification phase, the NK cells are going to die by apoptosis. Fortunately, they die. So NK cells represent an immediate component of the host's response to viral infections. يعني ال NK cells تعمل لي السيتوكاين اللي هو interferon gamma. interferon gamma هو اللي بيعمل activation للماكروفاجز. الماكروفاجز شو شغلتهم؟ Please yes, so they are going to حدا فاتح الميكروفون وعم بي please انتبهوا لهالموضوع. Okay, very good. So so this means that we are going to phagocyte the infected or the pathogen, or by activating these macrophages via this cytokine اللي هو الانترفيرون جاما. اوكي هلا هون بدي جرب جاوبكم على السؤال انه ليه ال NK cells ما بيقتلوا normal cells. من جديد حيكون حكاية recognition. اوكي بس هون في شغلي how the lysis of target cells the targets of NK cells إذا بدكم is regulated if the last are constitutively cytotoxic. إذا كانوا كل الوقت cytotoxic على NK cells. نحن مثلا لما حكينا عن T cells قلنا كانوا كل الوقت cytotoxic أو activated. No. أيمتى صاروا activated؟ by stimulation T helper. after 2 signals. بس يصير في عندنا danger signal يعني بس يصير في إنه هيدا اللي بوجهي هو foreign و dangerous, right? Yes. ال NK cells هني cytotoxic by definition قلت لكم يعني they are all the time cytotoxic. So what's the secret؟ شو السر لحتى يعني ما بدهم بيقتلوا signal normal؟ to be activated. حنشوف إنه there are two recognition modes based either on NK receptors بنسميهم NKR or on the FC receptors with low affinity to IgGs. ال FC receptor هن اللي بيعرفوا ال constant region لل IgG بس with low affinity. So they recognize either the absence of self يعني هون ما حيعرفوا dangerous و foreign حيعرفوا absence of self or modified self. يعني يا اما ال absence للself للsignal of self, or this signal of self is gonna be modified and these receptors, these NK receptors are going to recognize them. هلا بتشوفوا شو معناتها. منا سهلة بس شوي شوي حتفهموها, and it's really amazing. It's really amazing how the immune system is working at this level, who is fighting at this level. So there is a dynamic balance between في توازن رعب إذا بدكم بين activator receptors و inhibitory receptors. فإذا ال NK cells عندهم نوعين من الريسبتورز. الريسبتور بيعطوهم signal to go, وريسبتور بنسميهم the activator receptor, وفي عندنا receptors بيعطوهم signal to not to go يعني to stop, وهن ال inhibitory receptors. So the activator receptors they detect viral proteins or proteins of the host cells مثل الميك A والميك B هن هول activator receptors. ال inhibitory receptors اللي عم بحكي عنهم they detect MHC class 1. ال MHC class 1 هي signal of what برأيكم؟ He isn't a signal of self? Yes. Yes. So the molecular signature of self of the host. طيب خليني بسط لكم اياها اكثر تشوفوها اكثر.
خلينا نبلش بالrecognition of absence of self. خلينا نبلش وحده وحده. The absence of self. شو بيصير إذا عندي absence of self؟ Actually, it's based on the detection of molecules that are normally expressed by healthy cells or reduced or absent in healthy cells. خلينا نشوف هون. شوفوا هيدي ال NK cell. ال NK cell قلنا عندها two receptors. ال activator receptor وال inhibitory receptor. اللايجند لل activator receptor على ال healthy cell حيكون موجود ولا لا؟ Yes. Yes. But this ligand is not going to give a signal of go. ليش؟ لأنه السيجنال of go اللي حتجيني من هيدا الريسبتور حتوقفها سيجنال تاني اللي حتقلي إنه في عنده هالسيل هيدي لأنها healthy عندها MHC class 1 عندها self signature. So الانهبيتوري ريسبتور حيعطيني signal of not to go، يعني حيعطيني signal of to stop. بصير في عندي balance بقلب الناتشرال كيلر سيل between plus and minus and this is gonna be neutral، يعني ما حتقتل هالهيلثي سيل. هلا شو بيصير لما يصير في عندي viral infections؟ في عندي فيروسز مثل السيتوميجالو فيروس اللي حكيت عنه قبل شوي المايس. This virus is going to downregulate the MHC class 1 on the surface of these cells. ليش برأيكم بينزل ال MHC class 1 عن surface of cells؟ كرمال ما تعمل لها detection ال NK. كرمال ما تعمل لها detection التي سيل. تي سيلز ما يعملوا لها detection، لأنه التي سيلز إذا بتتذكروا بيعملوا detection للinfected cells لما يكون عندهم proteins of the virus بقلب ال MHC class 1. طيب إذا الفيروس ما خلى هيدي الانفكتد سيل تطلع MHC class 1 حينعمل لها ديتكشن بالتي سيل شيء؟ No. لا، هون بيجي دور ال NK cells اللي هيدا اللي عم بقول لكم عنه amazing، وكيف انه على طول في اذا بدكم لعبه شطرنج بين الباثوجينز والاميون سيستم. يعني بيجي الباثوجين بينزل ال MHC class 1 هرب من التي سيل، بس شو حيعمل مع ال NK cells؟ ال NK cells عندهم activating signal بس ما حيصير في عندهم inhibitory signal. ليه؟ لأنه هيدي الانفكتد سيل عندها MHC class 1؟ No. لا. فإذا نحن بنقول سبب تاني للNK cells ليش بنسميهم الزعران إذا بدكم، هن دايرين يشوفوا السيلز، يتحسسوا السيلز مين اللي عم بيعمل اكسبريشن مش عم بيعمل اكسبريشن للMHC class 1. اللي ما عم بيعمل اكسبريشن للMHC class 1 يعني منه عم بيعمل اكسبريشن للسيلف، ما عم بيقول انا سيلف ما تقتلوني انا منكم. فلانه ما عم بيعمل MHC class 1 الانهبيتوري ريسبتور ما حيعطي نيجاتيف سيجنال. فمين حيبقى عندي اي سيجنال؟ positive signal. Yes, the signal to go. Yes, to kill. Signal to kill. شو يعني حيصير؟ حيصير في عندي degranulation of the NK cell and killing of the NK cell by the perforin and granzymes. Okay. طيب خلينا نشوف. Can I فإذا ask a question? Yes, sure. The mechanism of degradation of MHC1 by the virus, Yes. is it specific to a specific virus, or all viruses do this? Actually, And it's the not a elimination of degradation. MHC1. Yes, let me correct your question. It's not a degradation. It's an inhibition of expression. Okay, so If MHC1 is inhibited from expression, how is it possible for T cells to recognize it? That means إنه NK cells هن اللي هيعملوا recognition for infected cells. حيعرفوا الانفكتد سيلز اللي بطلوا عم يعملوا اكسبريشن للMHC class 1 لانه الفيروسز عملوا انهبيشن للترانسكريبشن للMHC class 1. اوكي، وجوابا على سؤالك هلا في نيو ستاديز في بيبر جديده انه الكورونا فيروس بيستعمل هيدي التكنيك. اوكي، فاذا الكورونا فيروس بيوطي الMHC class 1 عن السيرفيس اوف انفكتد سيلز.
بس المفروض انه الان كي سيلز يخلصونا منه right Yes. yes بس this is the good news انه في عنا كل هالlayers of immune system بس the bad news هي انه it's very complex it's so complex that it's not easy to decipher يعني لنكتشف كل الميكانيزمز شغله كتير صعبه والانتربلاي اللي بيصير it's very complex it's not a simple game of check يعني منا لعبة شطرنج سهلة لعبة شطرنج على مستوى كتير عالي اوكي يعني كاربوف وكاسباروف مع الكمبيوتر يعني it's very complicated it's very complicated دكتور yes دكتور سؤال yes نحن على طول بيكون في عنا in our body modifications وميوتيشنز وهول القصص طب ايام yes هول الميوتيشنز ما بيكونوا harmful حتى هول اذا ما كانوا harmful natural killer cells كمان بيعمل detection for them إذا بطل عندك MHC class 1 بس مش كل الميوتيشنز والموديفيكيشنز هيعملوا بتعرفي أنت الكانسر كيف بيعمل ديفلوبمنت؟ لا الميوتيشنز هن واللي بيصيروا بالجينوم تاعونا بشكل مش كنترولد وممكن يودوا انه يصير في عندي كانسر فعشان هيك الان كي سيلز هن كمان as a very good layer of defense او they are good players in fighting cancers. Okay. اوكي Yes. طب وسؤال تاني بس بليز Yes. نحن قلنا بيكون في عندي يمكن سلايد 18 هيك شيء كان في عندي انه two pathways Sorry, ما سمعت. I didn't get your question. Maybe if you ask in English, it's gonna be much easier. يعني تستعملوا English terms. Okay, in slide 18 The one we before have this one? This one? eh, This no, one? no, before. Slide 18. We have two pathways. Yes, wait, 18, okay. This one is 18. Okay, And طب خلص برجع بشوف أنا slide وبشوف. yes, maybe it's easier if you can be sure about the slide. Okay, so the recognition of the absence of self. So this is what we call the recognition of the absence of self. Normally, they expressed by healthy host cells. These self markers, they are absent in host cells after infection with carcinogenic or carcinogenic transformation. يعني لما بصير في عندنا سرطانات ببعض الأحيان ببطل الخلايا تعمل expression للMHC class 1 في أنواع من السرطانات. By the way, the cancer is a huge or a complex disease منه disease واحد يعني there are different types of cancers مثل ما كلكم تعرفوا. So one of these types or few of these types they do not express MHC class 1 on the surface of the cancer cells. So here we can have the help of the NK cells. Now the NK cells express two types of receptors مثل ما قلنا فإذا activator receptors recognize activator ligands so far unknown. هيدي فكرة كتير مهمة لأنه هون ما حاطط أنا شو هن ال activating signals because we don't know them all yet on host cells and stimulate activation of NK cells. There are also inhibitory receptors that are specific to MHC class 1 مثل ما شفنا and prevent activation of the NK cells. خلينا نشوف هلا the recognition of altered self. يعني شو يعني altered self؟ modified self اللي بتتغير يعني لما يصير في عندي تغير بالسيلف. نفس الحكاية شوفوا عندي healthy host cell. اوكي في عندي two receptors. The activator receptor حيعرف اللايجند تاعوله اللي قلنا انه ما بنعرفهم بعد بس من جهة الانهبيتوري ريسبتور حيعرف مين فازان؟ MHC1. ال MHC1 بما انه healthy cell حيكون في عندي MHC1 على السيرفس اللي هو to tell yes I am from your side يعني عم تقول اوكي للاميون سيستم انا من جهتكم ما تقتلوني. So what is going to happen that we are going to have a positive and negative signal
and this can lead to a neutral إذا بتكون NK cell ما حتعمل لي killing. بس شو بصير إذا كانت السيل stressed for any reason؟ يعني عندي سيل تعرضت للضغط ببعض الأحيان ببعض الكانسرز ببعض الديزيزز بصير cells under stress, and these cells are going to express more activating signal than normal. اوكي حيصير في عندنا كثير activating signal. شو حيصير؟ بيصير في تعادل بين البوزيتيف والنيجاتيف؟ No. No. بتصير البوزيتيف اكثر من Smooth. النيجاتيف. Yes, so you have more signals to go than negative signals, right? Yes. So this is gonna help us to get rid of stressed cells. لأنه مثل ما بتعرفوا إذا بيتجمعوا هو stressed cells بجسمنا they are toxic with time and they can develop cancers also. So these NK cells at this level also can help us to avoid such diseases. So the recognition of the altered self is based on detection of markers which are normally absent or weakly expressed on healthy host cells. مثل ما شفنا, they are weakly expressed here on healthy host cells. They are much more expressed on the stressed cell. Induced in host cells after infection or carcinogenic transformation. هلا ببعض الأحيان بس الخلية تتعرض للإنفكشن أو يصير في عندها كمان cancer بتصير تعمل كتير من هالactivating ligands signals to activate an NK cells. There are typical examples of these activating receptors. في عندنا الميك A قلنا والميك B إذا بتتذكر. So we have the non-classical MHC class 1 molecules weakly expressed under normal condition but induced in response to cellular stress مثل الابيثيليال tumor, Mycobacterium tuberculosis infection. Another type هو NKG2D ligand, NK cell activator receptor كمان نسميه, فإذا هو ligand لل-NK cell activator receptor. فإذا هول الactivating molecules اللي ممكن نلاقيهم, ففي عنا non-classical وفي عنا NKG2D ligand. So this is مثل ما قلت, it's not easy to understand, but once we get it, we see the beauty of this layer of defense that we have. دكتور بس Now, سؤال بليز. yes. بس من شوي كنت عم تقول عن ال NKT cells اللي هن عندهم T receptors وعندهم NK markers. Yes. طيب هولي ما بيعملوا recognition للكلاس 1 اللي على السيل؟ انه بهالحالة شو بيعملوا؟ لا بيعرفوا مثل ما قلت السي دي 1 اللي بيكون عم بيعمل اللي بيحمل الليبيدز. لما سي كلاس 1 بيحمل بروتينز رايت. اوكي يعني هن سبيسيفيك بس للليبيد انتيجنز. يعني نحن كمان الاميون سيستم تاعولنا فيها الدايفرسيتي هيدي, انه مش بس بيعرف بروتين انتيجنز, بيقدر يعرف ليبيد انتيجنز. اوكي دكتور يس ميسا. بالالترد سيلف كمان التي سيلز بيتعرفوا عليها صح؟ لأنه في MHC1 بعد. يس بس إذا ما يعني كانت عم تعمل اكسبريشن لل MHC كلاس 1. ايه إذا ما في عنا MHC كلاس 1 أكيد الNK سيلز هي اللي بدها تشتغل. Yes indeed. Okay, thank you. You're welcome. دكتور Yes media. إذا الفيروس مثلا ما عنده ليبيديك بارت الأنكي سيلز هون ما بيكونوا included يعني بالديفنس؟ Yes actually it's مثل ما قلنا it could be very إذا بتكون dependent on the pathogen بالطبع. فعندنا نحن كل الخيارات, يعني عندنا الاميون سيستم تاعولنا تطور مع الزمن ليكون عنده كل الخيارات. والا كان في مثلا الفيروس اللي عم تحكي عنه ما في له, قصدك ما له ممبرين, ما له انفلوب رايت. في فيروسز ما عندهم انفلوب, عاده بيكونوا كابسيد ونيوكليو كابسيد, يعني بيكونوا بروتينز عاده. ايه هول اكيد ما بس نحن اكثر الفيروسز اللي بيكونوا فري
هن اللي بيعرفوهم هن الانتي بودي اذا بتذكروا رايت، بيعملوا نيوتراليزيشن. فاذا في عنا مثل ما رجعت اقول انه لعبه شطرنج، وفي عنا بيادق وعنا ملكات وعنا فيل وحصان. اللي بيعرفوا الشطرنج بيعرفوا انه في لكل حركه for each move and for each strategy you need to use different tools, right? So the same in the immune system. For different pathogens, different interplayers, you need to adapt to get to the right component, to the right fighter in your system. Okay. Thank So you. you're welcome. So another also possibility is recognition by the FC region. يعني من جديد عم نرجع نحكي عن ال FC region receptors أو ال FC receptors sorry. مين بيعرف شو سميناها هالميكانيزم؟ لما بنقتل dependent on the antibody. Opsonization. Yes, بس شو سميناها؟ antibody dependent cytotoxicity, right? ADCC. Yes, yes. So typical example, host cells expressing foreign molecules. يعني شايفين هيدي tumor cell. ببعض الأحيان tumor cells they express foreign molecules. يعني بيصيروا يعملوا أو altered molecules عادة مش موجودة على النورمال cell. بيصير تعمل molecules. هالmolecules حينعرف يعرفون الانتيبوديز. So a number of tumors are caused by DNA viruses مثلا الابشتاين-بار فيروس، ال HTLV1 Human T-cell leukemia virus. كلهم هول فيروسز ممكن يعملوا لنا كانسر. الكانسر مش بس بيجي من مثل ما قلت لكم قبل شوي من genetics، من mutations، من stress. مع الوقت مع العمر بيصير في ستريس. في فيروسز كمان بيعملوا لي كانسر. يعني مثلا عم بعطيكم اكزامبلز بس في غيرهم. يعني ابشتاين بار فيروس هو واحد من اللي بيعملوا بي سيل ليمفوما. بي سيل ليمفوما يعني بيصير في عندي كثير من البي سيلز ما بيموتوا بابوبتوزس بيعملوا لي ليمفوما. So at which level بيصير الليمفوما برايكم؟ بون مارو؟ لا مش بالبون مارو. وين عادة الليمف نودز أكثر شيء هن اللي يس ببلش من هون كده بتكون. بعدين بصير ميتاستيزس وممكن يوصل على كل المطارح. يعني حنحكي عنها بالترانسبلانتيشن انه مثل ما قال فيكم كمان البون مارو بيكون في مشكله بالبون مارو. بنقدر نعمل ترانسبلانتيشن بتسمعوا فيها انه بيجوا بيحطوا له نخاع عظمي او بون مارو من شخص compatible معه. وبنقدر يعني ننقذ كثير عالم هلا بهيدي الطريقه. So these tumors may contain tumor cells expressing antigens proteins of viral origin on their surfaces. يعني هالبروتينز اللي عم تشوفون هون هن from the viral origin. So the antibodies are going to recognize them. The NK cells recognize target cells carrying IgGs. فإذا هالantibodies شو عندهم؟ شو هن IgGs؟ وقلنا ال NK cells عندها receptor بس قلنا with low affinity to IgGs. اوكي. فإذا بتعلق بس على ال IgGs الموجودين على surface of cells بهيدي الحالة. وبهيدي الطريقة بصير في عندي release of the granzymes and perforin and we kill the cancerous cells. اوكي. هون شو قصة الافينيتي؟ يعني ليش انا قلت انه low affinity؟ حدا ممكن يكون خطرت بباله فكرة ليش عم بحكي انه هالريسبتور هو with low affinity؟ كرمال ما تكمش الانتي بوديز يلي هن فري. Yes indeed. برافو. مين اللي حكي هلا؟ ميسا. Okay, bravo ميسا. So yes, actually the fact that this receptor is with low affinity حتخفف كتير من الاحتمال انه ال NK cells يعلقوا على antibodies in a free style يعني. بس اكتر حيعلقوا عليهم لما يكونوا related to tumor cells. Okay, so this can lead to the apoptosis of the tumor cells and fortunately
we can get rid of كتير a lot of cancers. طيب هون ممكن حدا يقول لي دكتور صرت شارح لنا انه ال NK cells بيقدروا بعدة طرق يكتشفوا الكانسر cells ويخلصونا منهم. Why do we develop cancer? حدا عنده جواب على هذا الموضوع؟ لأنه الكانسر بيكون هي أسرع ميوتيجن خلينا one by one لنقدر نسمع بعضنا. رح بلش أول شيء يمكن ميسا كانت عم تحكي. كرمال لأنه سارة وميليا والكل كلكم حتحكوا، بس خليني أسمع ميسا بالأول. لأنه الكانسر سيلز بيعملوا ديفيجن بريت أسرع. لا هو ممكن انه عم يعملوا ديفيجن بسرعه ما عم نقدر نلحق but there are other more important reasons. سارة؟ لأنه هو بيعمل أتاك للتي هيلبر سيل، فهو التي هيلبر سيل هو بيعمل أكتيفيشن لكتير كتير It's another فاكتورز. possibility. فشايفين انتم عم تعطوا أجوبة، عم لكم أنا it's a possibility. هلا بقول ليش بالآخر. ميليا؟ نفس الشيء كان بدي أقول عن الريت، إنه اوكي. مش هيك ما بنلحق نعمل له كنترول. في حدا من الشباب كان بده يحكي وما قطعناه، مرقنا الصبايا بالأول. كان أنا دكتور. يس تفضل محمود. لأنه دكتور بيكون عنده نفس ال MHC1 receptors، بس فصعب الاميون سيستم recognize them. طيب فيني صيغ الجواب تاعولك بطريقة تانية، يقول انه يس بلش بالعكس، يعني انه they are hard to be recognized by the immune system because they are self. مش هيك الكانسر cells right؟ Yes. هيدي أهم سبب. هيدا أهم سبب. بس هن مش مشكل altered self نعتبرون؟ مش نحن بنعتبرون altered self؟ yes altered but they have a lot of markers of self right؟ يعني بعضهم بيشبهونا كتير، بيشبهوا الخلايا تاعونا كتير. they are altered. إذا ما نزلوا ال MHC class 1 مثلا، مش كل الكانسرز بينزلوا ال MHC class 1، مش كل الكانسرز بيعملوا expression سببهم فيروسز ليعملوا expression لبيبتايدز from the virus لنعرفهم. عشان هيك كمان فكرة كتير مهمة صرت أعيدها كذا مرة، إنه الكانسر مش مرض واحد. في عنا different type of cancer, different origin of cancer cells. That's why we have a lot of possibilities, and that's why the immune system has a lot of difficulty to get rid of cancer. تيسير تفضل، شو جوابك كمان؟ Doctor, maybe cancer cells can alter the MHC, يعني بيعملوا more MHC1 so that natural killers cannot recognize the cancer cells and kill them. This is also a possibility، بس هون بلشنا نعمل hypothesis. يعني we don't have yet data on that. يعني بالساينس عشان نتأكد من شغلي لازم يكون عندنا scientific data based on. سارة تفضلي يا سارة. نحن قلنا في عنا الأكتيفيتر والإنهبيتور ريسبتور right؟ على ال NK cells yes. Yes. So نحن لما يكون عنا cancer cell it's under stress, so we have activator ligands. Yes. And at the same time we have a lot of MHC, so عم بيصير في عنا neutralization أكتر. هذا اللي عم بيقوله كان تيسير، وقلت انه ممكن يكون في بعض الكانسرز بيعملوا هاي استراتيجي، بس يعني هيدا لازم نثبته scientifically، ولا نثبته لازم نعمل experiments. But yes. But the main idea actually ما حدا حكيها هي do you find cancer more in young people or old people? Old people. Yes. لأنه old cells فعم تصير mutation. Yes, exactly. They develop mutations. بس ليش الاميون سيستم ما بيخلصنا في منهم بهال old people؟ It's weak. Yes, exactly. إذا بتلاحظوا الكانسر هلا أكيد في ناس شانسون عاطل وبيصير عندهم كانسر إنه صغار، بس أغلب اللي بيصير عندهم كانسر هن بيكونوا old أو they have immunosuppression at some level, so their immune system is weak. يعني immune surveillance is very good in cancer
unless we get to a weak point يعني وبيمرق الكانسر منها. Right? So yes, it's also an age dependent إذا بدكم disease يعني بأغلب الأحيان. So عادة الكبار بالعمر بيكون الاميون سيستم بلش يضعف عندهم يعني. طيب خلينا نعمل conclusion أنا وياكم قبل ما نوقف وبعدين باخد أسئلة. The conclusion from this part, from this small course اللي حكينا اليوم, every cell in the body is able to mount an immune response, right? يعني بلشنا من epithelial cells اللي بيعملوا release إذا بتتذكروا للantibacterial molecules, وبعدين رحنا على more specialized cells اللي هن innate immune cells, adaptive immune cells, وكل وحدة عندها role. مثلا قلنا إنه epithelial cells represent the first barrier of infection against infection or to infection. They secrete antimicrobial factors and cytokines and can regenerate, for instance. You have also different types of resident and circulating innate cells. They have evolved to fight specific types of infections. إذا بتذكروا حكينا عن mast cells, neutrophils, macrophages والmonocytes, NK cells, eosinophils. خلينا نشوف شوي details عنهم. The mast cells, they are for the early recognition of pathogens. قلنا كتير related to a disease. شو هو؟ حدا بتذكر؟ Allergy or asthma. Yes, allergy, because they release histamine, tryptase, TNF-alpha, leukotriene, etc. النيوتروفيلز شو كانوا أكتر؟ first cell to migrate to the infection site. قلنا هن أول أشجع شيء، يعني هن اللي بيرقدوا أول شيء، right؟ وبيموتوا دغري. So الهاف لايف تبعهم إذا بتتذكروا كانت كتير قصيرة، مزبوط؟ Yes. Yes. Yes, turnover. Yes, fast turnover. بتتذكروا الأوريجين تاعولهم للماست سيلز والنيوتروفايلز والماكروفاجز ايونيزوفيلز والمونوسايتس؟ شو الأوريجين تاعولهم؟ مايلويد ستام سيل. مايلويد لينيج. برافو، مايلويد لينيج. وين أكثر شيء بينعمل الهيماتوبوييزس لهم؟ بالبون مارو. Yes. الاكسبشن الوحيد هون هو ال NK cells، وبعض الماكروفاجز قلنا كمان ممكن يجوا من lymphoid lineage إذا بتذكروا، right? Yeah. Yes, indeed. So for the macrophages, they are specialized phagocytes. They release cytokines. أكثر cytokines بيعملوا له release هو الانترليكين 12. ما زالوا رح نحكي عنهم بعدين أكثر للcytokines، بس just they are very important for the inflammation actually, and they have a phenotypic plasticity. يعني من بيقدروا يكونوا بيتغير. يعني في عنا حنحكي عنها بعدين macrophages type 1 و type 2 etc. حنحكي عنهم بعدين. The NK cells recognize virally infected cells. They recognize cancer cells. They produce cytolysis granules that cause apoptosis. مين بيذكر شو هي الجرانول اللي بتعمل apoptosis؟ أو شو هن الجرانولز بيعملوا apoptosis؟ بيرفورين. Yes. Enzymes. Yes. الجرانزيم بيعملوا activation لشو؟ لكاسكيد. كاسبيز كاسكيد، right. اللي بتعمل activation للapoptosis. Indeed. Eosinophils, they release elastases, so these are proteases that would call. They release also growth factors, cytokines that are important for other immune cells. The monocytes, they have an ability to destroy invaders, facilitating healing and repair, and they can also differentiate into macrophages. So, and also produce dendritic cells. يعني اللي ما حكينا عنهم هون dendritic cells. Okay. فإذا هول المين ideas اللي طلعنا منهم بهيدا البارت. حاترك الوقت الباقي للأسئلة لأنه كان دسم هيدا البارت شوي. إذا حدا عنده أي سؤال، ومثل ما برجع بعيد على طول،
انه ما بدي بس نفس الاشخاص يسالوا الاسئله، بدي كمان الناس اللي عم بيجربوا شوي شوي يتابعوا انه يسالوا اسئلتهم وما يخافوا وما يستحوا. مثل ما قلت باول محاضره انه ما في اسئله، ممكن يكون سؤال اكثر دقه من سؤال، لانه بيكون الواحد مطلع اكثر، بس ما في سؤال غبي برجع بعيدها، في اجوبه غبيه. قولوا لي شو اللي عندكم اسئله. أنا عندي سؤال دكتور. تفضلي ساره. بخصوص الانكي سيلز لما بدهم يعملوا ريكوجنيشن اللي هي مثل دبل ريكوجنيشن للاكتيفيتور والانهبيتوري ليجند تاعون. يس. في الام اتش سي كلاس 1 اللي هي بقى عندي سؤال انه هي بتقدر تعمل برزنتيشن للسيلف ونون سيلف؟ لا، هي الام اتش سي كلاس 1 باي اتسلف اوكي، هي ماركر للسيلف، بس بتقدر تعمل برزنتيشن للسيلف ونون سيلف، صح؟ حنحكي عنهم بعدين لما نحكي عن السelection. يس. بس هون بهيدا الكونتكست بدي اياكم بس تركزوا على هيدي الفكره، انه هو الام اتش سي كلاس 1 هو اذا موجود معناتها هيدا سيلف. اوكي ساره؟ اوكي دكتور، ثانك يو. يو ويلكم. غزال، تفضلي غزال. غزل ولا غزال؟ غزل. غزل. شور احلى هيك. ايه تفضل. We said that we have two pathways that stimulate apoptosis reaction, right? Two pathways to activate apoptosis, right? Yeah, first pathway about preference, second one about type of receptors, I think FAC receptors. Death receptors قلنا في على surface of cells بيكون عندنا death receptor. شو اللايجند لهالdeath receptor؟ ما هو هذا اللي بدي اساله، انه شو اوكي، هو by what they are activated. هو molecule اسمه FAS ligand، لانه الريسبتور هو FAS receptor FAS يعني. هاللايجند بيصير في عنا expression اعلى له لما يكون في عنا activation للdeath. محمود، تفضل محمود بالاول. Thank you. You're welcome غزل. تفضل محمود. محمود شو وين صرت؟ اوكي. ميسا. يس دكتور، بس كنت بدي أسألك، قلنا بالانكي سيلز إذا هي altered self عملت recognition للام اتش سي، يعني فيها تاخد الباثوي للانكي سيلز، وتاني باثوي انه هي في عندها ام اتش سي سو فيها تكون recognized by T cells. سو اي باثوي هون يعني كيف بنعرف اي وحده اللي بدها تشتغل؟ حسب اي اسرع. Yes. برجع في شغله كثير ضروريه احكي لكم اياها. In biology there are no steps. يعني normally the biological systems are very dynamic، يعني كله عم بيتغير مع كله عم بيصير بنفس الوقت، بس نحن بنعمل steps والphases بس لنفهمكم لحتى تفهموهم. بس ممكن يكون بنفس الوقت عم بيصير في activation للNK cells للT cells. بمرحلة معينة بيصيروا الNK cells والT cells they work at the same time. So it's not a question of but surely انه اول شيء الانيت سيستم ببلش، بعدين بصير في عندي ادابتيف اميون سيستم. باول ساعات من الانفكشن الانيت سيستم هو اللي بيكون موجود. بعدين later on during days بصير في عندي adaptive immune system that include humoral immune response and cellular immune response. Okay. Yes. ميسا كانت. Okay. Media. Doctor, only basophils are not phagocytic, true? And others all are phagocytic. Well, eosinophils, right? They are not specialized phagocytes. They are occasionally phagocytes, بس الفاجوسايتس الأساسيين هن الماكروفاجز صراحة. Okay. Yes. Dendritic. Yes, doctor. Hello. سوري ميديا، ما سمعت قبل ما اخذ فاطمة، ما كنت عم بسمع الميديا. Is it fine? Dendritic cells are not phagocytic, Yes, true? بس بيعملوا phagocytosis لسبب تاني dendritic cells to present the antigen, right? Yes.
Yes. Sure. Thank Yes. you. You're welcome. Fatima? Yes, hello, doctor. Hello. Doctor, I have one question from the last session, please. Yes, sure. About the CD, you told us that CD8 or the CD4 is a co-receptor، يعني co-receptor مش إني receptor. بس مش فاهمانة قصة إنه ال CD8 أو ال CD4 عندهم anti CD4 antibodies، إنه كيف يعني بيجوا ال antibodies بيعلقوا على الكفر. الفكرة إنه كيف سميناهم، يعني كيف سميناهم CD4 و CD8 و CD9 و CD2 و CD11. صراحة هن cluster of differentiation، هن الجينز بيعطوني cluster of differentiation بنلاقيهم على differentiated cells. هلا نحن كيف by definition سميناهم هيك؟ انه نحن قدرنا نعمل انتي بوديز ل against them. يعني اذا بتحطي انت هالموليكول، اي موليكول، بكره ان شاء الله بتعملوها باللابوراتوري، انه بنعلمكم تجيبوا ارانب وتحقنوهم بموليكولز بانتيجينز، حيعملوا لكم انتي بوديز، مونوكلونال انتي بوديز. فاذا نحن اكتشفنا من وراء هيدي الموليكول هالكلاستر اوف ديفرنسيشن عم نقدر نعمل مونوكلونال انتي بودي different from the others. يعني هالمونوكلونال انتي بودي نحن سميناهم انتي سي دي 8 وانتي سي دي 4، وعلى اساس يعني هن مش انه الخلايا تاعولنا بنخلق عليهم ليبل انه هيدا اسمها هيك وهيدا اسمها هيك. نحن اعطيناهم الاسماء based on this what I told you here, that we can make monoclonal antibody against them, different ones for each of these CDs. اوكي دكتور، هيدا الشيء اللي كان بدي افهمه. ميرسي كثير. You're welcome. You're welcome. محمود. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا محمود، الله يعافيك. Sorry about the internet. The internet is very bad. ايه واضح. ما نطول بالنا يا محمود، شو ما نعمل. ما بيأثر دكتور. أنا الكويستشن اللي كان بدي أسألك إياه، إذا كان في تشايلد خلقان وعنده لوكيميا، ايه، وبس يكبر بده يضل عم يعمل كيموثيرابي، يس، مش لازم الاميون ريسبونس ديفلوب الان كي سيلز او شو ما كان يعني محمود تحاربها، انه لا بده محمود يضل عم يكمل. معك حق يا محمود. الكيموثيرابي والراديوثيرابي صحيح بعدنا عم نستعملهم، بس نحن وهن عندهم كتير سايد ايفكتس مثل ما بتعرف. يعني نحن عم نجرب هلا نشتغل على الايمونوثيرابي، يعني نجرب نستعمل ايجنتس موليكولز نساعد الاميون سيستم تاعونا لحتى يشتغل، لانه عند هول الاطفال لعملوا كانسر يعني في مشكله بالاميون سيستم تاعولهم بمطرح معين، عم نحاول نكتشفها. بس هيدي بدها كتير شغل، لانه ممكن تكون personalized، يعني نروح على personalized treatments، نقدر نفهم بالضبط الميكانيزم اللي عم بيصير عند هذا الطفل او عند هذا المريض، ونقدر نعمل علاج للإيميونيتي تاعوله على هيدا المستوى. It's very difficult, very hard for the moment. تعرف انه في ناس عم تتعالج بالإيمونوثيرابي، بس مين عم يتعالج بالإيمونوثيرابي هلا؟ الناس اللي كتير معهم مصاري وقادرين to afford this kind of treatments and in very specialized centers etc. ان شاء الله بالمستقبل هو الهدف انه يصير more democratic وتصير يعني بتوصل لكل الناس. يعني هيدا العلاجات اللي هي الاميونوثيرابي، وهيدا المستقبل بنتمناه. بس لهول الناس اللي عندهم لوكيميا الأطفال خاصة، ممكن ينعمل زرع للبون مارو مثل ما حكينا قبل شوي. إذا لقوا حدا ممكن يكون good donor، هيدي بنحكي عنها بعدين بالترانسبلانتيشن. شو يعني good donor؟ إنه يكون عنده الام اتش سي قريب recipient حتى يضل ينعرف as self، يعني وإلا بصير الاميون سيستم بيهاجم الزرع. So there we can make a transplantation of the bone marrow. هلا هيدي شوي complicated عليكم لأنكم ما بتعرفوا بعد كتير، بس بعدين بس تفهموا كل الكونسبتس تبع البيسك immunology بتصير تستوعبوها أكتر. يس يس محمود، الله يعافيك. جهاد، خليني اخذ الشباب جهاد وصهيب ووقف. جهاد تفضل. هلو دكتور. سوري بنت. اوكي دكتور، بس
بس بالنسبة للسلايد اللي حكينا فيه عن الريكوجنيشن للناتشرال كيلر سيل باي ذا FC region، نحن حكينا بس عن ال IgG، بس نحن مش عندنا كذا تايب من الاميونوجلوبولين. Yes بس الناتشرال كيلر سيلز مخصصين بالاي جي جيز، و it's good because مين اكثر شيء اي انتي بودي بنعمله اكثر شيء، هي هعلمكم اياها المره الجايه ان شاء الله، هن الاي جي جيز. يعني هلا اذا بدنا نشوف اذا حدا عنده immunoglobulins against cancer against كوفيد، بنطلع على الاي جي جي لانه هو اللي بيبقى اكثر شيء وقت. اوكي دكتور، بس مع ان الاف سي ريجن هي نفسها بين كل الاميونوجلوبولين، صح؟ يس بس اكيد هي نفسها مش بين الايزوتايبس، بين الفكره انه اذا اخذتي اي جي جي، يعني نحن لما نعمل السوماتيك ميوتيشنز هي عاده بالفاريبل ريجن، يعني بين عند نفس الشخص، اوكي، هي ذاتها، بس مش عند ال different people. يعني هلا معك حق بهيدا التفصيل، بس اكيد في شيء سبيسيفيك للايزوتايب. اوكي دكتور، ثانك يو. يعني الكونستانت ريجن عند الاي جي جي، قصدي اللي بدي ما بعرف خليني اعود صيغه، هي بتتشابه عند كل الناس. الاي جي جي مثلا الكونستانت ريجن تبعه هي ذاتها، بس بتتغير من اي جي جي لاي جي اي لاي جي ام. اوكي دكتور، ثانك يو. اوكي وسوري اجين غلطت باسمك. صهيب تفضل. كيف دكتور؟ اهلا دكتور، ذكرت شيء انت على الانترفيرون جاما، يا بس انا ما فهمت شو علاقتها بالماكروفاج؟ الانترفيرين جاما هي سيتوكاين، صرتوا تعرفوا شو السيتوكاينز يعني. They are released from NK cells to activate macrophages. اوكي ثانك يو دكتور. You're welcome. لأنه الماكروفاجز يا صهيب they are good phagocytic cells, but they are not very efficient until they are إذا بدك boosted by other immune cells مثل ال NK cells اللي بيعملوا هالانترفيرين جاما، أو T cells مثل ما حكينا قبل المحاضرة T helper cells بيقدروا يعملوا cytokines كمان to boost the activity of macrophages. واحدة من هالسيتوكاينز هي الانترفيرين جاما، لأنه بتساعد كتير للاكتيفيشن أو للبوستينج of macrophages. اوكي ثانك يو دكتور. Okay, you're welcome. Thank you for all for listening. I hope that you follow the lectures so we can have much easier discussions and better discussions later on. Okay. اوكي، يعطيك العافية. يعطيكم العافية. باي باي. يعطيك العافية دكتور. حابعت لكم السلايدات بعد ما ظبطهم على الاخر. مثل ما عم بقول لكم انه مثل ما شفتوا السلايدات فيهم شويه اخطاء، لانه عم بعملهم on spot يعني just before the lectures، لانه كان الوقت قصير جدا حتى نقدر نحضر الكورس. يلا see you guys. يعطيك العافية دكتور. العافية. عفوا نبلش.